bonsoir tout le monde et bienvenue encore dans l'autre segment Causer Santé Health Promotion. À ce soir, nous avons une chose spéciale pour nous parce que nous avons deux invités spéciaux qui viennent porter de très bonnes informations pour nous. Premier invité, c'est M. Charles Etienne, qui est un honneur de l'école qui est établie dans Deerfield, qui a plusieurs programmes. Programmes tant que HHA, CNA, LPN, et puis il y a l'autre programme côté que si vous avez venir un skin care specialist, il y a un programme ça pour tout. Donc, la vin pour une série de bonnes informations pour nous. Donc, relais amis nous, relais famille nous, vin chita, vin tande. Restez branchés, n'a retourner tout de suite. My name is Levins. If you're currently in the real estate market looking to buy, sell, or invest, please contact the Coolest Realtor at 516-435-6221 for all your real estate needs. www.coolestrealtor.com. The Coolest Realtor is with Realty Connect USA. Sacred Heart International Institute is a multi-level educational school that prepares students to become independent professionals in the workforce. They offer a variety of educational services like licensed practical nurses, skin care specialists, nail technician, and other health education classes. The school is located at 833 West Semple Road, Deerfield Beach, Florida. For more information, call them today to register at 954-960-2624. For those of you who want to become financially independent and earn a living as an LPN, a home health aide, a skin care and nail technician, Sacred Heart Institute will help you achieve your goal. Again, they are located at 833 West Semple Road, Deerfield Beach, Florida. Call them today to register at 954-960-2624. With Sacred Heart International Institute, you are guaranteed a successful career. Bonsoir tout le monde. Comme on te promet, nous à soir deux segments. Premier segment, c'est nous une rencontre avec monsieur Charles Etienne, qui c'est un propriétaire de l'école qui est établi dans Deerfield, Florida. À ce moment-là, nous gagnons avec nous là, parce que non seulement que nous-mêmes, nous te posé une question pour nous te venir avec une série d'experts qui pour éduquer la communauté sur ça qui gagne, ça que nous qu'à apprendre. Parce que show non seulement lui parler de santé pour corporelle là, lui parler de santé mentale là, mais en même temps tout nous-mêmes qu'à regarder non. Si toutefois que nous gagnons nous avons besoin d'apprendre une carrière dans la vie, nous, qui pour améliorer la famille, nous, petite, nous. Donc, tout ça là, nous avons porté le show en bas. Donc, à ce moment-là,
Mais Monsieur Charles, bonsoir Monsieur Charles, comment vous Bonsoir Lorraine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc c'est un honneur pour moi que nous gagnons en soya parce que nous connaissons une fin spéciale de cause de santé. Donc nous t'es établis là parce que on connaît que problème santé, c'est un gros problème, c'est vrai. Mais moralement, si toutefois famille là, pas gagné, soit maman ou bien papa qui vont bon job à cause d'une carrière que pas gagné, ça capable affecter tout ça, pensez. Bon, et il a toujours dit la peine en tête, la peine en poche. C'est ça, c'est ça. Et pour gagner la peine en poche, il faut avoir une bonne carrière. Et ces jours-ci, nous avons remarqué que gagner une série de professions qui étaient rentables dans le temps. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a l'autre bagage, il faut apprendre si vous pas connaître ou pas capable de voir un produit que vous avez produire avant. Donc, c'est qui est très très important parce que mon yo, non seulement meubler caillou, mais meubler l'esprit d'abord, puis meubler caillou. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, avant de commencer, est-ce qu'on est capable de dire mon yo, l'école là, qui s'acte pour toi à ouvrir l'école là dans la communauté? Qui s'acte poussé à ouvrir une école de carrière? Bon, et moi-même comme infirmier, et moi j'étais d'abord psychiatrique technicien, après ça moi venu LPN pendant 7 ans, vous avez venu en RN. Mais enseignement c'est que je me depuis longtemps. Cependant, dans la carrière nursing, moi j'ai remarqué que en pile fois élèves qui viennent faire clinical yo, en pile fois ne se connaissent pas les gain student avec parce que mon gens qu'on gagne combien de temps va un livre qu'on a élève pour venir nuit là pour l'embarrasser yo etc. parce que va tout embarrasser on les pose des questions pas connaître. Donc ça me prend plaisir d'en faire ça que les preceptorship avec élèves pendant mon travail et c'est comme ça que gagne 11 ans moi qui est gradué en UM qui pas passé Baudelaire. Ensuite mais c'est mon choral, moi, que je suis directeur choral dans l'examen. Okay. Et puis, l'homme parle, demande ça passe, son gain. C'est-à-dire, parents disent, mais on dit presque c'est pas passé l'examen. Je vais venir là, quand je vais passer. Et puis, il me fait 3 mois à faire review avec lui. Et puis, après 3 mois, review l'année passée. Waouh, ouais, ça, hein. Ensuite, mon l'autre élève que je précède pendant l'école Mamided, qui me demande, est-ce que je vais aider le passer de là? Je me dis, il m'a dit, combien comme? Je me dis, par contre, parce que je ne fais pas pour l'argent. Soit je fait pour des amis comme ça. Donc, moi, j'ai aidé lui, et puis il passe bon là, je me dis, bon, c'est something I can do then. Donc, c'est comme ça que moi, je venu ouvrir Secret International Institute, qui commence en 2007. En 2007, nous commençons avec le programme Home Health Aid, Nursing Assistant, Psychiatric Technology, mais surtout review pour NLPN. Parce que c'est ça qui est surtout strength, non, et plus façon c'est aider mon passer bon nursing. Et c'est comme ça que nous aidons plusieurs nurses qui sont à Haïti, qui sont en Amérique latine, passer examen bon américain. Parce qu'en réalité, mon connaissance, c'est juste gagner une idée, comprendre le système delivery health delivery system américain qui vient fonctionner. Donc, nous aidons plusieurs monde dans ce sens là. Et c'est un peu de monde qui comme dans le communauté, c'est ce que vous connaissez moins, comme vous capable de passer bon nursing. Est-ce que vous continuez, est-ce que toujours pour moi, toujours continuer à faire, except que je fais plus pour élèves, comme on a là. Mais si il y a des gens qui viennent, nous capable continuer à aider. Donc, il y a d'autres gens qui sont avec eux, et qui fait review, qui sont avec eux, que vous voyez, la baguette en fait. Mais nous capables de continuer à aider les élèves dans ce sens. Et c'est ça qui fait que nous venons international. Parce que nous réalisons qu'il y a l'autre infirmière qui peut être en Haïti, ou bien en République Dominicaine, ou bien en Colombie, qui t'a qu'à passer examen sur tes cabinets ici. Mais comme nous pas qu'à venir, nous allons faire des sessions dans l'autre pays, tout, nous allons de l'autre côté, l'autre pays à faire sessions et de passer bon nursing. Donc, Second Heart International Institute voyager dans l'autre pays pour l'apprendre l'élève de l'autre côté? Oui, au contraire, sur 25 cabinets, nous avons une classe électrocardiographie dans le Santo Domingo et dans la République Dominicaine. Donc, nous voyageons dans l'autre pays, nous faisons une conférence dans l'autre pays. Par exemple, le mois de novembre qui passait là, il était invité pour représenter les États-Unis et dans un symposium qui a fait pour infirmières à Santiago. Et vous devez présenter une conférence sur Home Health, importance Home Health. C'était très très important. Donc nous gagnons international, mais nous vraiment international parce que il y a des gens qui mettent non international, mais on ne veut pas international vraiment. C'est que là, c'est vraiment international. Ok, c'est bien. Ok, pour mon cap garder nous là, soyez, t'as aimé qu'on est exactement qui
tout programme gagne dans l'école. On a commencé, on a étalé, une pas après l'autre. Dans Sacred Heart International Institute, nous avons Home Health Aid. Ok. Home Health Aid, nous sommes capables de prendre dans une semaine. Et nous aider au jeune travail. Nous travaillons avec plusieurs agences, que c'est dans West Palm Beach County, que c'est dans Broward County. Nous travaillons avec plusieurs agences pour aider les jeunes travail, comme Home Health Aid. Et nous sommes aider nous préparer tout pour examen CNA. Ok. Nous gagnons un programme LPN. LPN, nous travaillons avec les élèves. Et nous sommes dans l'école qui focus sur succès élèves. Ça veut dire, pour nous-mêmes, succès élèves là, c'est l'équipe Iguasset, non? Ouais, c'est ça. Donc, nous prenons pile patience avec les élèves pour apprendre, parce que vous connaissez, le concept nursing n'est pas facile pour comprendre. Oui. Et deuxièmement, c'est dans notre langue encore lié pour vous. Donc, et en plus, nous tout venir tout, yo ses parents, que ça qui c'est single mother, qui travaille, etc. So, nous travaillons avec les dans une situation pour aider réussir. Ok, oui, c'est une question, ça me dit pour poser là, parce qu'on connaît, gens États-Unis, hein, en pile dans nous obligés de continuer à travailler. En même temps, tout nous t'allons mais apprendre nous bagaille, parce que dernièrement, là, je me dis, bon, mon bao, il t'a dit qu'on sait que là, le travail de telle heure à telle heure, est-ce que le programme est flexible assez pour que si mon notre, a-t-il qu'un job li, et puis il continue à l'école? Nous, très flexibles dans horaire, nous, avec les élèves. Nous, d'ailleurs, nous faisons une interview, les élèves enregistrés, pour nous voir exactement qui possibilité de la gagner, en fait, de temps, de horaire, qui ont qu'à travailler. Nous-mêmes, nous avons une classe les week-ends, pour aider les gens qui ne sont pas capables de venir la semaine. Donc, nous très flexibles, tout ça, là, besoin de faire. C'est, il y en a pareil qui ont des gens, nous avons une faiblesse dans la communauté haïtienne. Non, nous pas communiquer en pile. C'est vrai. Donc, dans Sacred Heart International Institute, souvent, le bagage, viennent parler avec nous, viennent parler parce que, ou pas capter juste, et imaginer, assumer que tu vas être intelligent, viennent parler avec nous, et puis, si nous pas capables, parce que même personne, on ne peut pas jamais dire que nous ne pas faire. Si nous pas capable, pas dire que nous pas capable, mais si nous parler, il y a toujours possibilité que nous devons entrer dans d'autres solutions. Ouais, c'est bien. Sous, la partie que nous avons dans l'école, c'est partie beauté, qui ça, bon. À côté des nursing, nous avons une partie beauté tout. Nous enseignons actuellement et ça crée les skincare specialists. Skincare specialist. Et actuellement, classe alité, il y a environ 250 ans, on a pas mis le pivot qu'on a là pour un full skincare specialist. Et moun ça l'a inclus dans tout, ça que les make-up artistry, etc. So, moun ça leur sorti, les capables de travailler dans n'importe qui spa, dans n'importe quel niveau. Et au moins, capable de dire, ma pour aider du comité à tout, c'est pas seulement nursing, nous qu'a fait. C'est pas seulement nursing assistant, ou bien, ou capable de faire skincare. Nous avons une classe manicuriste, côté, où fait manicure, pédicure, et moun, ça qui est bon dans ce que c'est que, mon compagnie qui vend nos produits, l'on fait skincare specialist dans Sacred Heart, c'est pas sur mannequin qu'on travaille. Sur mon réel. Elle a travaillé sur mon directement. Que c'est l'autre élève, que c'est mon sur dehors. Produits qu'on utilise, c'est produits réels qu'on utilise dans le spa. C'est bien ça. Et nous, avons contact avec des compagnies de beauté qui fait produire. La compagnie qui a délivré produit, non? Compagnie qui fait produire, et yo même, yo vini l'école là, yo vini expliquer là, qui produit, qui sac dans produit ça, Donc, là, maintenant, dans la figure, nous connaissons exactement ce que ça veut. On connaît ça là-dedans, chimiquement parlant, ça là-dedans. Donc, yo fait des séminaires avec les élèves dans la classe pour nous expliquer qui ça qui n'a produit. Ça mettait là-dedans. Donc, élève là, elle sorti, et puis, là, fini, nous, l'examen final à fait de l'école là. Ensuite, nous appliquons pour vous dans le département of Health, le département de santé, et pour nous avoir une licence comme skincare specialist ou bien comme manicuriste. Dans le futur, nous futur qui est très proche, qui n'est pas trop loin, et nous avons une massage thérapie. Nous avons processé ça, une massage thérapie, et il y a l'autre professeur qui parle avec nous pour nous full cosmétologie line, including barber.
Donc, nous mouvons sérieusement dans partie ça et nous travaillons en pile esthéticienne étrangère, Colombie, l'autre côté qui grand niveau parce que comment qui est très important, il y a un niveau qui est très élevé tout et en Colombie au niveau de l'esthétique, un peu l'autre pays en cocktail avec nous. Donc nous et monde qui fait produit bon retour c'est nous va vous sauter en Argentine, nous sauter en France, qui produit fait en Sénégal, etc. Donc on paquet une gamme de produits de beauté que moun vient avec eux et que moun qui vient avec produits de beauté yo. Donc si n'importe l'organe avec nous pour un free facial parce que quand il y a là c'est nous invitons tout qu'on doit. Invitons tout le monde à regarder maintenant, OK? On peut regarder tout qu'on a vini mais parce que les vieux travaillent sur avec professeur. OK. Bon l'on sorti avec si monsieur ou madame n'a pas tombé encore, c'est pas faute non. C'est pas faute. Sacred Heart International Institute is a multi-level educational school that prepares students to become independent professionals in the workforce. They offer a variety of educational services like licensed practical nurses, skincare specialists, nail technician, and other health education classes. The school is located at 833 West Semple Road, Deerfield Beach, Florida. For more information, call them today to register at 954-960-2624. For those of you who want to become financially independent and earn a living as an LPN, a home health aide, a skincare and nail technician, Sacred Heart Institute will help you achieve your goal. Again, they are located at 833 West Semple Road, Deerfield Beach, Florida. Call them today to register at 954-960-2624. With Sacred Heart International Institute, you are guaranteed a successful career. Hi, my name is Levins. If you're currently in the real estate market looking to buy, sell, or invest, please contact the coolest realtor at 516-435-6221 for all your real estate needs. www.coolestrealtor.com. The Coolest Realtor is with Realty Connect USA. Mais pour programme beauté au gain, combien de temps on est capable de prendre pour apprendre? Actuellement c'est 2 mois et demi qu'il est. Oh vraiment. 2 mois et demi et nous avons une promotion en novembre fini. Oh. Et actuellement ça nous gagne qu'on y a là c'est que le programme dans le full price c'est $1,725. Dans full price. Et full price ça inclut livre et produits. Ou pas gagner ou payer encore pour payer $1,700. Mais cependant pour mois de janvier et pour mois de janvier ça tout le monde qui attend de nous là qui dit que dans cause santé que t'attendais et information ça il y a payé souvent $1,000 ou $725 discount. Oh nous tout le temps des cas nous tout attendons là l'école ça mais honneur ils ont spécial $1,000 tout bagaille inclus parce que n'a gardé cause santé. So, tout le monde qui relève et depuis vous relève l'école là ou dit c'est vous dites dans cause santé côté tant d'informations ça eh bien ou gain $1,000 seulement encore payer $725 discount qu'on gagne c'est presque 50% discount presque et on paye ça et $1,000 payer les couvrir toute bagaille les couvrir livre tout produit qu'on gagne pour utiliser l'école là tout couvrir là-dedans etc. seulement et on paye $1,000 fini. Pendant on dit ça va passer dans tête moi là parce que moi-même tout dans le domaine que nous même nurse nous toujours tout on a plein de nous travail mais nous c'est important pour nous chercher notre bagage exactement non seulement pour treat ourselves mais en même temps tout ça me dit nous là le plus important encore des fois
nous qu'on dit que nous tapons le 2 jours overtime, mais nous tapons font bail qui différent. Exactement. Donc, si nous voulons, nous avons $1000 là, dans 2 mois, nous devons apprendre le programme ça, nous allons travailler dans n'importe qui has pas. Et puis, non seulement ça, nous dit que nous devons tourner une sorte de, make-up artist. Donc, tout ça, sont notre income que nous avons entrer on the side. OK? Yeah. Et non seulement nous avons make-up artist, mais nous avons quand même, nous fait, micro-dermabrasion, nous avons machine, tout que nous avons fait tout ça, nous avons fait sourcils, etc., eyelashes, tout ça au cas dans le secondaire international. C'est tout parce que nous avons différents experts dans différents domaines qui viennent dans la classe dans l'école là, qui viennent dans le séminaire là-dedans. Donc, c'est pas nous pas une nécessité pour nous limiter nous à seulement un domaine. Exactement. Bon, c'est pour nous ouvrir horizon parce que comme dit haïtien, nous travaillons en pile nous travaillons dans l'hôtel, nous pas obligé c'est janitor la faut c'est faire carbone et petit Paul ça qu'a fait et travailler dans spa ou même tout quand travailler dans spa tout. Vous venez dans sécurité, n'a préparé pour travailler dans n'importe quel spa et nous mettons en contact avec parce que nous avons obligation pour nous faire le travail. Etienne, nous connaissons grand pile monde qui regarde là, yo ta aimé connaît qui qualification pour yo gagner pour enregistrer dans l'école que c'est CNA et Tchétché ou du moins sans LPN ou bien programme beauté, est-ce que vous avez besoin de spéciale qualification pour rentrer? Pour Tchétché CNA, il n'y a pas besoin d'aucune qualification spécifique, il suffit que le cas au niveau de compréhension en anglais, parce qu'il faut qu'on comprenne en anglais pour passer ces personnes en anglais, oui. OK. Et bon bagage que nous pouvons faire dans la communauté, Panyol fait ça, examen CNA, il y a un Panyol pour Panyol. Oh, bon, mais pas en créole. Non. Nous pouvons travailler dans le niveau ça, nous besoin faire ça. Il doit être besoin de travailler plus sur ça. Exactement. Mais pour nous-mêmes haïtiens, c'est anglais. Donc, mais si vous haïtiens que vous c'est le mec qui parle plus bien que l'anglais tout, ou qu'apprendre ici en espagnol, parce que c'est en espagnol. Et pour LPN, vous avez besoin d'un high school diploma, ou bien GED. Et sur le papier Haïti, vous avez venir avec les traits traduits qui évaluent. Donc, nous avons travaillé avec ça avec auto. Pour classe de beauté auto, les sensations que nous avons dans high school, parce que l'offre fait skin care specialist là, nous va juste mettre au chita pour commencer à faire make-up, non. Nous apprenons ça que l'infection control. Nous avons anatomie pour moun. Nous regardons le moyen pour nous regarder pour moun, nous fait partie avec anatomie physiologie de la peau. Ça veut dire qu'il faut nous un niveau pour le comprendre ça parce que nous explique aussi nous avons des infections qui viennent faire facial infection ou rendre compte by looking at the skin that there is something that's not right pour précaution donc au niveau de connaissances que nous devons gagner pour capable mesure et apprendre programme non pour bien connaître c'est pas comme si couper clouer coller pièces etc. Ou sont spécialistes ou sont skin spécialistes so vous regardez garder skin moun et puis ou pas un docteur ou un dermatologiste non mais cependant un monde qui fait facial donc c'est des connaissances de la peau que doit gagner c'est ça pour le faire ça ensuite produits chimiques que tout va utiliser faut contact mais ça il faut un niveau donc nous parler de au moins au niveau est-ce que diplôme ou bien GED même avec LPN n'a plus rentrer là. OK, merci. En pile monde qui t'a aimé à l'école, mais yo pas contre comment pour commencer processus là. Et non seulement ça, yo gen problème par rapport de ça yo contendait où l'autre monde prend dans l'école. Est-ce qu'on peut étaler plus sur ça pour nous? Bon, et il y a un pile élève vraiment qui comme une côté me dit bon ça bon, nous fin payer l'argent tel côté, ensuite l'autre on a ça l'école pas gain licence, il fin pour on dit pas faire avec toi sur le côté pas reconnu, que c'est Tchétché. Bon, si elle n'est pas de problème, ça vraiment, mais Tchétché, LPN, il y a des problèmes, etc. Et comment est-ce que la communauté a besoin qu'on ait? Les films disent qu'on s'en la pour les bords là pour l'école là. Et ou bien pour l'État. Bon, élève qui était l'État déjà, l'État dit comme ça, you should have done your homework. That's right. Donc, au final, jeter l'argent côté, ou bien l'argent côté, et puis, ou pas de vérifier pour connaître, c'est parce que, ou pas de connaître si qu'on a été bon vraiment. Et l'école, ou pas prendre conseil. Conseil amis bon oui mais ou pas qu'à faire un investissement basé seulement sur ça bons amis ou te dit et c'est une bagage que nous besoin changer là quand nous même comme haïtiens depuis moun ko remet en bagage c'est la vérité si moun qui dit le pas remet c'est pas la vérité c'est pas vrai ou besoin vérifier bagage ou bien moun vinn côté mettre comme ça et c'est le col ça de licence bon bien sûr d'abdou licence c'est pour les oui
C'est comme si vous demandez ça, demande-moi si mon frère est voleur, mais bien sûr que non, c'est mon frère. Exactement. Donc, il y a un processus pour faire, pour apprendre, ou même pour vérifier est-ce que l'école là, les reconnaît licenciés. Il y a un website pour CIE, qui c'est le département, et branche département d'éducation qui est licencié l'école privée. Commission for Independent Education, CIE. Voilà en bas là. Commission for Independent Education, CIE. Et bien, CIE, et il y a un website, vous pouvez entrer sur le website là. Et bien, l'entrer sur le website là, eh bien, il y a une façon qu'on a on Dropbox pour avoir toute l'école dans Florida qui est licenciée par CIE. Et l'offre de Dropbox ou l'école là, si vous cliquez sur l'école ça, et bien, vous cliquez sur Details, et puis là, dit où, non seulement l'école ça licenciée par CIE, mais qui classe, qui programme que licencié pour le bail. Donc, tout ça, ou supposé checker bagay ça d'abord avant décider allons l'école. Parce que ratio dépend de où. Ouais. Pour que ça? Par exemple, on a dit comme ça, l'école là, est-ce que passing rate là les high? Mais dans ce sens, il dépend de où tout. Ouais. Parce que on élève que dans l'école, par exemple, il va passer ou alors passer. Mais oui. Mais sans besoin qu'on ait vraiment, est-ce que l'école est capable de voir dans board nursing? Est-ce que il y a une licence? Ça va dépendre de où, il dépend de l'école là. Ouais. Donc c'est ça, on checker dans board nursing, dans board CIE. Pour regarder est-ce que l'école est licencié. Donc, si vous avez plus d'informations, vous pouvez toujours les moins 786 423 73 10. Et puis, ma bonne information, il n'est pas nécessairement pour l'école. Non, vous avez besoin de checker n'importe quelle école, vous avez besoin de checker n'importe quelle profession que vous voulez apprendre. Il n'est pas nécessairement besoin d'apprendre dans le nursing, ou dans la beauté, ou besoin de l'école mécanique, ou besoin de l'école génie, ou besoin de l'école que vous voulez aller. Et puis, sur l'école privée que lié, c'est même processus là, c'est même step pour prendre, ou doué, et sécuriser investissement ou faire ou doit chercher connaître est-ce que l'école ça sont l'école qui est fiable, est-ce que les licenciés et en plutôt en plus fois mounio fait dire confusion entre accréditation avec licence, c'est un bagaille, c'est deux bagailles différents. L'école a doit licencier, il pas accrédité parce que pas accrédité par le dire pas qu'à voler un board nursing pour autant. Non. C'est pas, il a besoin d'accréditation pour un board nursing. Il a besoin d'accréditation pour le cas pour une financial aid. Mais il a besoin d'une licence pour le cas pour un board nursing. Donc, ce sont des informations que moi-même, personnellement, moi, offrir tête ma communauté à me renforcer sur besoin, il y a toujours les moi, ma bonne information qu'on besoin, pour aller dans l'école qu'on veut aller, pour pas, après ça, fin travail bien dû, font-ils l'argent, et puis, ou ben, on a l'argent, et puis qu'on a disparaître comme dans le soleil, et puis qu'on est là, pas, vous mêler. Je dis, bon, monsieur Charles, qui t'a pu bon dans le, on pas qu'à dire, parce que c'est ça monter pays. Donc, on pas, et pas fortement. Donc, nous besoin, chercher qu'on est, parce que l'État, et toutes les informations online, ou pas obligé à demander moun, entrer dans le computer même, le mode haïtien, on dit, peser computer, entrer là-dedans, chercher information. Si on pas connaît, relais, ma bonne information. D'accord, merci. Donc, merci encore, merci beaucoup, et merci avec nous tous qui t'attendaient, ma soeur. N'a continué le show. Restez branchés, m'a retourner tout de suite.
evening, everyone. And tonight, as promised, we have Dr. Lynn Midgal. She's a doctor in chiropractic, a Chiro Chi Reiki master, and a health and wellness expert. Welcome to the show, Dr. Lynn. We are happy to have you tonight. And we have so much to say tonight, right? Yes, we have a lot to talk about. Okay, wonderful. Can you please introduce yourself to our viewers? My name is Dr. Lynn Midgal. I've been a chiropractor since 1981, showing my age here. I went to New York Chiropractic School, and I've been in Florida longer than I've been in New York. So when people say, where are you from? I have to say Florida because I've been here so long. I've been a health and wellness consultant in the natural healing arts. Okay. So I am a holistic healer, but most of all, I'm an educator and a teacher on the truth of empowerment. So my life is dedicated to empowering others to understand the power of the nervous system. Most people in this country have been disempowered, and I'm so happy tonight that you've invited me to come here and educate people about their own anatomy, about their own physiology, so that we can wake up and start to heal your body and heal your life. That's right. Wonderful. We are so thrilled to have you tonight. And we're going to start by asking you about what is Chiro Chi? Chiro Chi. Well, CHI or QUI, Chi, means energy flow. What people don't know and don't realize is that the first three letters of chiropractic is Chi, CHI. So the Spanish understand chiropractic right away because they call us chiropractors. In the Middle East, I would be called a chiropractor. In the US, I'm a chiropractor, which means that I am a central nervous system energy flow doctor. So my job is to take your central nervous system and to tune it up and have it flow so that the nerves are free to do what they were born to do, communicate with the organs and the cells and the systems. So a Chiro Chi master is the same as an electrician. Kind of find out where your power is not flowing. Now, we don't create the power. We just tune the power up if it is having problems flowing to a particular organ. The Chiro Chi lifestyle is the information and the lifestyle of choosing stress reduction and stress solutions for your nervous system. Okay. See, when people go to the chiropractor, they get all the bones in their bodies checked, including the cranial bones, the bones that protect the brain, the central nervous system, the spine, and the pelvis. But we don't have crazy glue. No. So when we tune you up and have your life flow as you were created to have it flow, you were born to heal yourself. When we assist that magical process within inside you, you leave the office and you're under stress. Mm-hmm. You're under chemical stress, either from the foods that you're eating or the thoughts that you're thinking. Emotional stress will cause a pinched nerve. And then there's physical stress, which we're going to get to tonight. When I teach you about how to chirotext. Chirotexting, which is the symmetrical, healthy way to have a relationship with your cell phone. So that's coming up soon. That's under physical stress. But to tell you the truth, the cell phones have created holistic stress for the entire body. So we understand that all the nerves are in our brain. Here starts the central control system. And most people understand that if they hit your head or you bang your head, it's very serious because we know the central nervous system is powerful and controls everything. And then we kind of forget about what goes on from here down, which is the spinal cord and all the spinal nerves that also go to all the organs. Sure. But tonight you've invited me here to talk about post-traumatic stress and its relationship with the vagus nerve. Yes. Because this is what's going on that's disempowering all of us at all ages. Yes, I was about to ask you. Yes, specific age group. There is no specific age group to see a chiropractor or Chiro Chi master. Chiro Chi is the combination of chiropractic and Reiki. So with babies and pregnant women, chiropractic is very gentle, like Reiki, because the mom's ligaments are very loose, so they don't need force. Yeah. So the chiropractor molds the technique to the patient's condition and to the patient's age. So we like to start in utero and give the mom's pelvis the most amount of room
and make the baby and the mommy the healthiest the whole 9 months that they could be, so that they would do natural childbirth. Right. I had 2 kids at home because the cesarean rate was so high in Bethesda Hospital in the 1980s. So right now in the United States, the woman's pelvis is too small or the babies are too big, because over 80% of women seem to not be able to birth naturally. Chiropractic helps the woman's pelvis to have as much room for the baby to turn if it's breech, and to come out the right way. So newborn babies go to the chiropractor. Matter of fact, they come out knowing me if I took care of them for the 9 months. So we help with breastfeeding problems because the nerves of the upper back go to the breast. And also if the baby had birth trauma, then sometimes they're cranky, like they can't suck on a certain direction because they're actually screaming from pain. It has nothing to do with it. They can't breastfeed, but because they can't speak, yeah, they don't know it. So that's in utero and newborns. All ages, and again, the technique is suited for the age type, going all the ways up to osteoporosis or cancerous bones. There are techniques, so there really isn't anyone who couldn't benefit from a very specific natural tune-up to their nervous system, because it can be very gentle. Right. And then tonight, how are we gonna start the process? So are you gonna start talking about the vagus nerve, or just, I'm going to let you lead the show, Dr. Lee. Oh, okay. Well, the vagus nerve is your 10th cranial nerve. That means it's the 10th nerve that comes out, but this nerve is called the wanderer. And the reason it's called the wanderer is because it goes so far from the brain all the ways down to the pubic bone area. Right. So I would like to teach people about this nerve, because you control how this nerve is going to be. Would you like a brain nerve that communicates with all your organs, mostly all the organs, and also controls your reaction to stress, to be healthy and happy, or to be pinched and not working to its optimum? So let me tell you about your vagus nerve. Your vagus nerve is a cranial nerve, and I want to show you the pathway, because we've been talking about the central nervous system and nerves that come through the spine, that come out of the spine and go to the organs. The vagus nerve runs from the back of the skull. It comes out and then goes in front, around near your jaw and the first bone in your neck. So it comes out in the front here, travels down, and then has to go through your clavicle bone here. What's happening with the cell phones and the forward head posture from looking down at the phones is that we're having compression on one of the vagus nerves. After the vagus nerve comes through the collarbone, it feeds the heart, the lungs, the liver, and the top organs. Then it pierces the diaphragm, okay, and then goes to the lower part of the organs. So it's a holistic nerve because it is doing feedback from your organs to your brain. Now the information, we're not saying that it's totally cut off, but if you want to raise your ability to function at a higher level, you will start to get conscious of your posture for this nerve. Something special about this nerve is that it also regulates your inflammation, and that is kind of a fad word right now. Inflammation is being blamed on everything, and I always say, what's causing inflammation? The inflammation is not the answer. The answer is what is causing it. Well, the vagus nerve that's up here, that's the most important cranial nerve that you have to take care of, controls your levels of inflammation. The other thing that's very, very important about the vagus nerve is that it controls your hormonal reaction to stress. So not only is it doing function to the organs, it's also controlling our attitudes. So we have a world that is full of stress right now. And if you want to prevent post-traumatic stress disorder and be able to snap back after major post-traumatic stress and trauma, or just the regular stress of life, you would tune into how do you get this nerve to flow and to stay happy? Yes, how do you do that? Well, we are in control of our posture, except for what we have to do for work. So there are occupational hazards that make us look down. Yes. But when we take a walk to the bathroom or across the room or get up from our desk,
we can then free up the vagus nerve, or you can change your posture at your desk station. So other than occupation that forces you to look down, at times you can take breaks and breathe and free up this nerve. So if you wanted to have this nerve free and we were sitting down, I would say to put, feet on the ground equally, knees balanced so that the weight is balanced on your pelvis equally. So if I'm going to be sitting like this, okay, I could be pinching the vagus nerve here in the clavicle bone and twist up my diaphragm right now. Okay. Reason I don't sit like this is because I'm now addicted to pleasure of my breathing. I can't breathe like this. Most people can't. But I can feel right away that I can't flow. So you'll see me changing, even with you here, that I might have started here in the chair, and then you saw me go all the ways forward. Why? Yeah. So that it's like riding a horse. When you're on a horse, you wouldn't be all twisted because you'd fall off. When you're working at your desk and when you're actually looking at your phone or texting, you can choose this posture. This looking down. Instead of looking down. Yeah, so what I'm going to demonstrate for you right now is go check your phone right now. What's a normal way that you check your phone? Okay. I want you to hold still and don't move. Okay? Try to take a deep breath right now. And you could watch her up here. Okay? Now very slowly, so it's not like a selfie when we say pick the phone up or dance with your phone. If you were dancing with your phone and you are relaxed, now pick up the phone and take a deep breath. See how the lungs have room to expand, your diaphragm can drop, and you can breathe fully while on the phone. So when I say look up or hold it up, people do this because they're used to doing a selfie. When you do this, you're pulling your shoulder forward. All right, so you want to have it come up close to your body. We do this with our hands for our hair. We drink water bottles. So we're very used to the hand coming up to the face, except with this. This is a trend that is damaging the vagus nerve and our oxygen levels. So in other words, utilizing the phone quite often can have a negative impact on our vagus nerve. It's impacting the whole nervous system, but especially the vagus nerve. Okay. Because of the forward head and the twist, because what people are also doing, I said I was going to teach you chirotexting. Chirotexting is when the phone is in front of you and you're using both thumbs. Okay, so the one-sided text where you're down and twisted and just using one phone, like in the car, people checking, oh my God, it rang, I have to go check it, even though I'm driving, like that. So this side is being compressed forward and down. And it's compressing the nerves of the neck too. Wow. We're just talking about the vagus nerve tonight because we chose this because it controls your reaction to stress. So if people are all stressed out and they think that they're out of control, with the food sources or the government or the climate or whatever people want to complain about that's outside of us, we also need to say that there are certain things that we are in control over. Okay. So we're in control over whether we choose the posture where oxygen is going to get to the brain. And we are in control of the posture of whether our reaction to stress and cortisol levels, are going to be crazy or balanced. Wow. Dr. McDowell, I see that you are a chiropractic breath coach. How is that about? Well, we know for sure that food, water, and oxygen is important for our life supply. Yes, and trust me, a lot of patients that I see are on empty of all three. Cars running around that are not getting their food, water. And for us, it's oxygen. So emotionally, we're the only animals that hold our breath. And that cuts down on the oxygen. So with emotional stress reduction, so I'm what's called a therapeutic breath coach, which means that I facilitate
workshops where people are taking an hour to breathe. Oh. And once you understand breath work, then you're able to do it on your own as stress reduction. But let's just say a regular work day. Okay? If somebody is yelling at you, giving you negativity, or they have negative energy and you don't like their energy, the first response is, I don't want that. So we go into contraction. We hold our breath. You know, when someone coughs, what do we say? Oh, I don't want to get that, right? So we go into contraction. We actually pinch our nerves, and that's disempowering. So I'd like to teach you a power posture. Okay. So we're back to what we said before, that you are balanced, sitting up straight. Yes, don't look at me. Let's have you straight, looking straight ahead. You want your chest bones to be in a posture where the lungs can inflate fully. And the diaphragm has all the room to drop here. Okay, so that would be for many people coming to an edge of a seat. Okay. Because when you roll it back, it starts to compress here. And the diaphragm drops down so that the organs can get out of the way of the lungs. But most people, even people in yoga who are studying, they think that the belly breathing that they teach is a natural process. That's a therapeutic belly breathing. Okay. We naturally have the belly go down with the diaphragm goes down, and it pushes the organs away for the breath. So right now, if you're sitting and you're open, if you take some breaths, you will have room to inflate all the lungs. Okay, so your breastbone actually is going wider and longer with each breath. So you want to maybe breathe in for 4 or 5 counts and then out, especially when you're listening. So you guys are listening right now, you could be breathing. Okay? So that sentence, you know, someone took your breath away. Not true. Not true. You gave it away. That's right. It's like your peace, you know. It's like people can't take it from you. It's something that I want you to own. So that means take a couple more breaths. When you get to enjoy that, and your shoulders should be back and down, so your shoulders are open. See the way she's breathing right now? She's using her shoulders up every time she's taking a breath, because she's not used to breathing up into the clavicle bone. Nothing has to move. No one has to even know you're doing it. So you're oxygenating and you're getting healthy, and people don't even know what you're doing, because in public you're not going to go. They'll like cart you away, you know, at your job, right? Okay. But when you're listening to a patient, or if your spouse is complaining, or your children are whining, there's no reason why you can't be in this world and breathe at the same time. Deal with your stress with the breath and keep oxygenating. So that's in your life. Okay? This can happen, this flow. When you fall in love with the pleasure of how great it feels to have this wonderful, beautiful posture, it's like a dancer who's dancing all day. Okay? So your breath, I call it breath dancing. Because all these muscles are dancing to the beat of your heart and your lungs. It's a dance. Life is a dance, and there's a dance within you. Become the dancer who is flowing and breathing all day. When you fall in love with that, you won't want to go back to this. And if you do, you'll do it for a second, but then you'll go, yeah. Do I want to breathe? Do I want to connect with my heart? Do I want to connect with life? Because this is our connection to our spirit. And we're cutting ourselves off here, and we're cutting it off here. Okay? Dr. McDowell, I see that you wrote a few books, and one of them is called The Wind Kiss. Talk to me more about it. Wind Kissed is a children and parent empowerment book. So it's a fantasy story, how children can be empowered. These children come from abuse, and they get so strong by learning how to look up and breathe that they save the earth through wind kisses of love that cause storms on the planet of love. And there's no more anger and there's no more wars. So it is a fantasy book coming out of abuse, Wind Kissed. And Eternal Love Connections, this is an adult version. Both books talk about the nervous system, about holistic healing of the nervous system. This is my story of how I healed after a mudslide took my whole family in seconds. So the stuff that we've been talking about, the post-traumatic stress and everything that we spoke about, is in this book. It can be found on Amazon, but you have to put my name in.
because I'm self-published and not famous. Uh-huh. But it is a very fast read. It's about an hour. It's not a sad Okay. book, but it's a Okay. mother's resilient journey, Mhm. preventing post-traumatic stress disorder, which will help everyone to get over all the little things that they're stressed out about. So Yes. again, Amazon.com. If you look me up on my author page, you can learn more about the books. And next time, I would love for you to talk about the experience of the mudslide. Sure. Okay. Mm-hmm. All right. Well, thank you so much for watching us tonight. And again, Dr. McDally, it was a wonderful pleasure having you. The name of the show is Cause Santé. Can you please say hi to Cause Santé viewers? Hello, Cause Santé. So saying it right. Thank you so much and see you next Thursday at 9 p.m. Thanks for watching. Bye.